viewers. I'm again Isborn from Kyangwali News, and today we are live in P40 and we are having just few questionnaires with the head of task force because of recently we made some fundraising of food relief to the beneficiaries of Kyangwali Refugee Settlement, and we work with P40 in the distribution of this food. And we thought maybe we could come like a follow-up to see what the head of the task force is saying about what we can draw, something like that. So sir, you're welcome. Maybe you could tell us your name. Okay, thank you. Around P40, you are very much welcomed, and for that cause, I think I am willing to answer a few questions that you're making follow-up, and I'm grateful for your follow-up. Thank you. Yeah, again, before you can go any further, I really want to give you the great appreciation, the spirit you brought in doing all this. I know it's a bit very hectic, but we really appreciate your work. We're really happy about it, and thank you very much. And thank you very much. If I may ask you a few questions, how was this food, this relief food distributed? Yes. Okay. The food relief was distributed by P40 task force, which I head. Because of COVID-19 and trying to avoid crowd, because we had options of procuring food and putting in a place, then call people to come and get it. But we had to do this home to home. So we delivered door to door to the home of beneficiaries. Wow, that's great. And do you think this food relief has brought in changes in the families that you gave in that food relief? Oh yes, I think emotionally, personally. Mie mama Angelique Mabenge niko Kavule. Mina furahi sana sana sana, aksate yenu na kazi yenu bonasaidia mie. Mungu abariki, upana kuacha mie bufikiri mambo ingine butafanya. In some places I would even feel like crying, because you reach to a home and someone tells you these 4 days have not cooked, and then she was not expecting food because none of them were notified that they would be getting food. When they received the food, some of them, like, you see someone's like almost shedding tears. From where has this food come? And it was very terrible. So it really got a great change emotionally and spiritually. They know that God exists because they didn't know something was coming. It's like sort of a miracle, right? Yeah, it's also a miracle to them. Yeah. So what criteria did you use to select these families? Because if you check me, my family didn't receive, I didn't receive. So what was the criteria you used while selecting the families? Okay. First of all, I think we looked at a family with the elderly woman. So those are the vulnerable people we're looking at, because an orphan who is being fostered or being taken care of is simply exposed to abuse. Like someone is working for food, so if you don't work, you don't get food. So look at, say, okay, we have brought this food to your family because you have this orphan you're taking care of, and when a family sees that they have got food because of that orphan, that means the rate of abuse of that child will reduce. So that's what we looked at. And then also we looked at elderly persons who, like, imagine they're not strong enough to work, to do any work, but they're hungry. Yeah, something like that. So that's what we did. And my family also didn't get, because I don't have orphan. Yeah, so I'm sure also you don't have orphan and you don't have orphan. So yeah, I see. Thank you very much. Again, I would say this, like to the viewers outside there, again, to us as Kyangwali News, we know you're the head of the task force. What is your say to us, Kyangwali News, because we are one of the providers of the food, and again, the viewers outside there, some of them donated their money for the purchase of this food. What is your say to them related to this food relief? I think one of the achievements I would say is that the community knows Kyangwali News as news. Yes. And they don't know Kyangwali News as food. So when food comes in, and then the man says, oh, Kyangwali News also has food. So basically it tells us that Kyangwali News is for community service, serving the community based on the community, based on the needs. So the community needs news, you provide them with news. Community needs food, you provide them with the food. So like
and also like on behalf of P40 and the task force, I think it has also given us also like time to say, okay, P40 is also for community service. So if Kyangwali is not basically for food, they've identified P40 to help them in identifying, because they've been there for a long time and know most of them. Also like to maybe say it out is that we didn't only identify as P40, but we identified a community activist who helped us. She also didn't get the food, but she helped to identify those who really were in need. So this food really targeted those who were really in need. So to think to Kyangwali News, we are very appreciative, and I think we will be glad to work with you from today and tomorrow and for the future as we plan for tomorrow. Viewers wetu wa Kyangwali News, nawakumbusha mimi naitwa Derek, natumika na Kyangwali News. Hapa tuko block ya ngapi? Kyebitaka hapa. Tuliona tunakuja kuona mire yetu wenye alikuwa like alipokea chakula walipana P40. Niko na maswali kidogo natauliza mama. Okay, na mimi mama unaweza sema hapo habari yako, nasema majina yako, tutafurahi sana. Mama yangu ni Furari yetu. Unakuwa mblock gani? Hii ya Kyebitaka. Okay. Na ngisi niliwaambia iko mblock Kyebitaka na njoo wenye alipata ile chakula tulipana. Uko hata kuuliza mama. Hiyo chakula ulipata. Nikisasa wenye ulipata ulisikia namna gani? Nilisikia mzuri. Nilifurahi sana. Nilifurahi sana. Okay. Ilituchunga basi tuchingari tunalikula tu. Sema ulifurahi sana. Nilifurahi sana, tulifurahi sana. Okay, sasa ile chakula ilikuwa namna gani? Kwa hiyo tunajua sio ilikuwa kidogo sana bali ilikuwa ya kidogo, lakini mlitusaidia sana. Ilikuwa bunga hii kobo na maharagi na chumvi na mafuta. Sema ulipata. Sasa nilikuwa tulipata. Nilikuwa mama nitaka kuuliza sasa swali moja. Tuseme haukupana kitu yote. Jua nadhani watu wa mingi hawakupata. Mimi na hata na bajirani wako wakupata. Watu wanaleta hapa waleta hii chakula walikuomba pesa wala tu walipatia tu vile. Pesa walikuwa wanatusaidia. Hakuna kitu kile walikupatia. Hakuna. Tuseme hii chakula wewe chakula tulipata. Shida kama kuomba pesa na mwanamini tunashukuru sana. Hakuna pesa. Sasa mama, najua sisi tungekwambia tunatumika na Kyangwali News, nitakuuliza okay, kwa nini rezo ya mwisho, swali ya mwisho, unasema nini? Jua sema sisi tulikuwa wale watu wa kidogo tulichanga mchango na watu wengine wakachanga mchango wakaona hii chakula inakufika hapo. Sasa wale watu unaweza wasema hapo okay, mambo yako ya mwisho unaweza tuambia sasa sio. Unaweza tuambia mambo gani ya mwisho watu watasikiliza? Unaweza sema nini kuile ile chakula, kuhusu ile chakula? Unaweza sema nini kwa watu wenye wako na kuona, watu wako na kusikiliza na maybe na Kyangwali unaweza basemea hapo, unaweza sema nini? Sema nini? Mbona sisi tulipata chakula tukafuraha? Mbona hawakutuuliza makuta? Tulifuraha sana. Okay, asante sana na mnatumika na Kyangwali News, nitakuuliza okay, kwa nini rezo ya mwisho, swali ya mwisho, unasema nini? Jua sema sisi tulikuwa wale watu wa kidogo tulichanga mchango na watu wengine wakachanga mchango wakaona hii chakula inakufika hapo. Sasa wale watu unaweza wasema hapo okay, mambo yako ya mwisho unaweza tuambia sasa sio. Unaweza tuambia mambo gani ya mwisho watu watasikiliza? Unaweza sema nini kuile ile chakula, kuhusu ile chakula? Unaweza sema nini kwa watu wenye wako na kuona, watu wako na kusikiliza na maybe na Kyangwali unaweza basemea hapo, unaweza sema nini? Sema nini? Mbona sisi tulipata chakula tukafuraha? Mbona hawakutuuliza makuta? Tulifuraha sana.
Okay, asante sana. Na mnaona tulikuwa Kyebitaka hapa, tulikuwa naongea na mere yetu hapa. Lakini nawashukuru sana, tuko jamii na ngisi mere anawaambia kweli anawashukuru sana. Tuseme kama watu wanaweza ongezea msaada na watu wengine wanapata njua nyuma za nyuma watu wengi wakupata. Wakupata tulipataga watu kidogo. Okay, sana. Na tunawashukuru sana. Asante.